ceceni ya Inooro TV. Maya ni mamwe maria tukuharireirie Inooro Miaraho. Ameba othe aria maramuritwo gutuika maminista thirikari-ini njeru ni mahitukitio. Thirikari na ikundi guthairira andu na mahiu riri ng'aragu ehireirie miena ngurani ya bururi. Ekwirwo eri ni maracaranio nao, komanda wa borithi wa Salga akiuga ni maragwetanio na guicikira fuini kimwe. Thirikari ya Kajiado ni hetwo macini na indo cia urigitani ni gikundi kimwe kia andu a wendi mwega. Gatho cia mwanya ni kunyitanira hamwe na ithe mani mohoro maitu ma Inooro Miaraho atukumenyithia marendikitwa mohoro mathagathagite muthenya wa umuthi ni titagwo Njambi wa Njau. Tukiambiriria ni ate bunge ne hetukitie andu othe 22 aria mamuritwo ni President William Ruto gutungata ndundu-ini yake ya minister. O hamwe na Justin Muturi gutuika munene wa watho na Masi wa Njau gutuika mwandiki wa ndundu ya minister. Makihetukia maritwa macio bunge ni mareganete na ripoti ya kamiti ya wamurani rira hetukitie Penina Malonza gutuika minister wa ugendi na ona kereu ni mamuhetukitie. Haru Njoroge wa Maina ni aratariria. Riu maitho merekeirio President William Ruto ehitithie andu 22 munene wa watho na mwandiki wa ndundu ya minister aria eriga kwamura thutha wa bunge kumahitukia othe Jumatano giikaro-ini kia rucini. Marito ma minister 21 amure mathometwo ni Speaker Moses Wetangula giikaro-ini abunge makibatara kwanirira niguo monanie gwitikira kana kuregana na kwamurwo kwao. Kayuka abunge aria ingi maranyita mbaru kwamurwo kwao gakihotana giikaro-ini. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say no? The ayes have it. Abunge aya makianirira othe kunyita mbaru kwamurwo kwa uria urari speaker wa bunge miaka 10 Justin Muturi uria wamuritwo gutuika munene wa watho na makamuhetukia. That the House approves the appointment of the Honorable Justin Bedan Njoka Muturi EGH as the Attorney General. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. No mugabo wa mubunge omwe tu giikaro-ini waniriire kuregana na kwamurwo kwa Masi wa Njau gutuika mwandiki wa ndundu ya minister abunge aria ingi makimuhetukia. The House approves the appointment of Ms. Masi Kiuru Wanjau CBS as the Secretary to the Cabinet. As many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Na thengia ya kamiti ya wamurani ya bunge kwaga kuhetukia Penina Malonza gutuika minister wa ugendi, itua ria kamiti iyo nirigaruritwo ni bunge kuria abunge othe maniriire kugarura itua riu ria kamiti. As the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage, will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Malonza ahuranagira giturwa kia mubunge wa kaunti ya Kitui githurano-ini kihituku na tigiti wa kiama kia UDA no akihotwo ni Irene Kasalu wa kiama kia Wiper, na Kasalu niwe utemanitie ndereti bunge-ini ya kwenda Malonza hetukio ndundu-ini ya minister ikinya riria rikinyaniirio ni abunge othe giikaro-ini. And it is an appointment of
what many girls on this country would aspire to get academically. Give this lady an opportunity to be able to deliver to this country as a cabinet secretary. This House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Riu President Ruto niatanyitwo kugathika muthenya wa kwihitithia aya othe 28 niguo mamuteithie gukinyaniria utungata kuri muingi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Na tugethi na mbere ni ati President William Ruto na Prime Minister wa Spain Pedro Sanchez ni magite na giikaro thigire-ini wa iregi wa Nairobi kwareria maundu matiganite makonie mabũrũri maya meri. Eri aya ni marariria andiki a mohoro me hamwe thutha wa miario yao, tuthikiririe. Undertake that Kenya will continue to be a responsible player in the global stage. Spain and Kenya hold the same position on matters to do with Ukraine, and we believe that the internationally recognized instruments that calls for the respect of boundaries of countries is the bare minimum that any nation should live by. And it is our position as Kenya and as East Africa that the issues around Ukraine should be resolved in the earliest time possible, because in the midst of the COVID pandemic and the climate change serious challenges we have, the least we need is a war in between. So I think that is our collective position, and I'm happy that we share this with our good friends in Spain. Your Excellency, let me also commend you for inviting Kenya to the alliance against desertification that Spain is building with Senegal, and I have committed that Kenya will join the alliance. We have already undertaken as a country the policy direction that we are going to plant 5 billion trees in the next 5 years, and another 10 billion trees in the next 10 years. That is going to contribute significantly to the fight against desertification and the challenges that come with climate change. Your Excellency, again, you can count on my support and that of my government in ensuring that we take a common position when we go to Sharm el-Sheikh later next month, so that we can, in a robust manner, in an honest conversation, be able to have a discussion on the effects of climate change, especially those of drought, those of famine, the loss of wildlife, the loss of livestock, and the threat to human life that is being caused by the ravages of climate change, and have a candid discussion on the matter of loss and damage, and how we can work with multilateral organizations to provide financing for resilience, climate change financing, for mitigation, for adaptation, and for the after effects. Your Excellency, let me conclude by saying that the invitation you have extended to me to come to Spain, I will, in an affirmative way, respond to that invitation, and maybe sometimes next year
Ahead of my coming, we have agreed that at the ministerial level, we will have an engagement in Spain, and my Minister for Foreign Affairs will come with our business fraternity so that we can have a business engagement between the private sector in Kenya, the private sector in Spain, and be able to work on a common ground of how we can leverage on this good relationship to build the economies of our countries for the mutual benefit of our two countries. Your Excellency, again, on behalf of the people of Kenya and the government of Kenya, I welcome you and your delegation to our country. I know you still have to pay a visit to the UN and to Kirdi. You will see quite a bit of what Kenya is made of in your few hours that you have in our country. Again, let me thank you most profusely for being the first president to visit me, and look forward to working with you into the future. Thank you very much, and welcome, Your Excellency. Thank you. Thank you very much, Mr. President, President Ruto. I'm honored to be the first ever Spanish Prime Minister to visit Kenya. Of course, we're looking forward to have your visit in Spain soon next year, and of course to strengthening our bilateral cooperation on many fields, trade, investments, and of course all these common challenges that you mentioned before regarding especially climate change. Together, I think that we can work before the COP27 that we will have in Egypt later November. Allow me, Mr. President, to say a few words in Spanish. I know that there are some schools that are interested also to have their students learning Spanish, but I think that I need to learn also a bit of Swahili. Yeah. I will do it. But Kenya is a country, es un país prioritario de la política española hacia el África subsahariana. Lo hemos hecho con el plan que aprobamos en 2019. Na ucio ni president wa Spain na president wa bũrũri wa Kenya William Ruto mekuria thingiraini wa iregi guku mwena wa Nairobi. Tufotio ntuko tukumiamukira mohoro-ini mangi thiini wa matemo maitu no na thiini wa mohoro maitu ma Inooro hwaini. Tugithi na mbere ni ati borithi mwena wa Salga gicigo-ini kia Rongai kaunti-ini ya Nakuru ni marahitana na ekwirwo eri aria metharite thutha wa ngari iria marari nayo kofanirio ni borithi ikuite indo cia wici kuma kirabu-ini kimwe. Kuringana na OCPD wa Rongai Force Sitrani mararumanira na ekwirwo acio kuhitukira rekondi cia ngari ino niguo kuhota kuhithukia ciiko cia wici na kuhithukira ekwirwo aria macokete gubunja biashara ciene ona micii yene mwena uyu. Ceceni-inĩ ya borithi ya Salga nikuo maabitha a ũgitĩri matongoretio ni OCPD wa Rongai maretana kuonania indo cia wici iria irahithukio ikuĩtwo nĩ ngari ĩno mũthemba wa wish kuma kĩrabu-inĩ kimwe. Tarehe 23 mwezi huu mwaka huu mwendo wa saa 10 asubuhi, hili gari ambao mumeona mahali hapa KPM 298M N Toyota Wish, hii gari ilipatikana ikiwa imepepa vitu sawisi. Borithi kuma ceceni ĩno marahotire kunyita indo ici thutha wa gukunyirwo ni mwene kirabu kuri andu maraiya gwake, na riria marathire marakorwo ekwirwo mekirite indo ngari na marateng'erania nao no maratiga ngari na gwithara. Wesi wakiwa watatu walitoka na hili gari, lakini OCS na ofisa wake waliifuata, na bahati mzuri wakati wale wesi walishuku kwamba watashikwa, waliacha hili gari kwa barabara na wakatoroka kwa mguu wakaingia kwa mahindi.
Mutaratara wa gukinyirana naye kwirwa ya kuhitukira rekondi cia ngari ino ni wambikitwo. Borithi makiuga uyu ni undu kumateithia gwetha kihonia gia ciiko cia andu gutwirwo na kuiywo biacara-ini na micii. Tumekuwa na ufunjaji mwingi sana wa baa, matuka, na naona kama hii ni breakthrough kwa sababu mwenye hili gari tumemjua, tunamtafuta, na huyo ndio tunashuku. That is our prime suspect. Tukimpata tutampeleka mahakamani. Hamwe nao borithi no mararumanira na cira wa wendia wa njohi itari njitikirie kuria ekwirwo eri makinyitio igoti-ini thutha wa kunyitwo makimithiururukia na ngari guku Salga. Pombe hii inakaa inatengenezwa upande ya Nakuru, so huku ni kutafuta soko, wanakuja pande hii kutafuta soko. Muingi wa guku Naikuru o hamwe na onjoria a irabu ni moretio memenyerere gwikora makigwa mutego-ini wa aria maratwarithia biacara ino ya njohi itari njitikirie. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Family 800 kuma itura ria Livestock ni ciamukirite uteithio wa irio kuma kuri thirikari ya kaunti ya Kajiado kumana na ng'aragu iria gumeire mwena ucio. Oho areithi ni mamukirite nyeki ya hay kumana na umu uria gumeire mwena ucio ni wagi wa mbura kwa ihinda ria miaka 3. Njenga wa Wambui ni aratariria. Nĩ gĩkeno kĩrĩa kĩ mũthio-inĩ ma aikari itura ria Livestock makiamũkĩra ũteithio wa irio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kajiado. Ũyũ arĩ ũmwe wa mĩena ĩrĩa ĩhutĩtio na gĩkĩro kĩnene nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri. Lakini kusema ukweli, vichwa tunapasuka, ni kubaya. Watoto wetu wanalala njaa. Ukienda kwa jirani, njaa naye lia ndivyo unalia. Watoto wanarudishwa shuleni, unasema licha hata school fees watakula nini? Kama mtu hajatoka kwenda shambani ama kimana kununua ile unga ama hii nyesi, ng'ombe hata kula. Na nafikiri hii ndio mara ya kwanza chakula kuja area hii. Hatujaipata chakula. Na hao viongozi najua wamechaguliwa juzi, tunafikiri kwamba bado hawajajipanga. No mamũkĩrĩte ũteithio wa irio cia mahiũ makiuga rĩa mũico kwaurire kwarĩ mĩaka 3 mĩhĩtũku. Mũrigo ũyũ ũkĩiguo nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa arĩithia mahiũ arĩa ng'ombe ciao ciambĩrĩirie kuoneka mbaru kumana na hũta. Ingewezekana wajipange wakute watu kabla wajaisha, maana saa hii ni zaidi ya karibu sasa miaka 3 hatujapata mvua. Kuna kiangazi sana katika sehemu hizi zetu na watu wanahitaji chakula. Kwa muda mrefu kumekuwa na kiangazi na hata shida ya wanyama, wanahitaji pia chakula tuweza kulisha watu katika wakati kama huu ambao wanapitia muda mgumu sana. All we need is water. So if we can get water, then we resolve the problem of the lack of food and the lack of water for not only the people but also for the cattle that are here that are suffering at this moment. Nĩ moretie thirikari yambĩke mĩtaratara ya ũrĩa marĩamũkagĩra irio cikumatindĩka o nginyagia itu rĩa ng'aragu rĩthire, amu irio iria mamũkĩrĩte no cia thikũ nini. Andũ milioni 4.1 nĩo mang'etheirwo nĩ ũgwati wa ng'aragu bũrũri-inĩ, na kuma rĩrĩa yanĩrĩirwo nĩ ũgwati harĩ bũrũri mweri wa 9 mwaka mũhĩtũku, thirikari ĩkoretwo ĩkĩheana irio na maĩ mĩena ĩrĩa ĩhĩrĩirwo. Ngiribotera Inooro TV Njau Njenga Wambui. Ruhonge rwa mutharaba mutune unyitanĩrĩire na kamĩtĩ ya kĩmabũrũri ya mutharaba mutune rwambĩrĩirie mĩbango ya kũheana ũteithio wa irio cia mahiũ kaunti-inĩ ya Garissa. Ikundi ciheanĩte makũnia 9,000 ma irio cia mahiũ kũrĩ icigo 5 cia kaunti ĩno. Rĩrĩ thirikari na ikundi itarĩ cia thirikari irathiĩ na mbere na gũteithĩrĩria andũ arĩa mahutĩtio nĩ ng'aragu. Ruhonge rwa mutharaba mutune rwambĩte hema kaunti-inĩ ya Garissa kũheana ũteithio kũrĩ arĩmi a mahiũ arĩa matarĩ na irio cia kũhe mahiũ mao. Ng'aragu kaunti-inĩ ĩno ĩcangĩire haranio gatagatĩ ka aikari a kaunti ya Garissa na kaunti ya Kitui, kuria arĩithia mahiũ marorotwo nĩ ũndũ wa kũrĩithĩria aikari a kaunti ya Kitui. Wandugu zetu wajue ile shida ambayo inatukabili mwaka hii ni tofauti. We want to engage our Kamba brothers. Sisi tunataka kuzungumza na jamii ya Wakamba. Tujue hiyo ardhi ni yao, lakini hata sisi sasa tunataka kuishi na wao. Tupate suluhisho. Wao waseme shida yao na sisi tuseme shida yetu. As our farmers migrate to other regions, we expect some kind of course some conflicts
because of the movement of those animals. And therefore, we are going to strengthen peace committees in those regions so that they are available and ready to engage with those neighboring communities so that issues can be addressed before it escalates to higher, to another level. Ita njira ya kugeria kuhorohia haranio ici na guteithiriria aria mahutitio ni ng'aragu gikundi kia mutharaba mutune nikiambiriirie kuheana irio cia mahiu kuri arimi a kaunti ya Garissa. This is the second cycle. We intend to roll out the third cycle. We also have a cash transfer for 500 households of 10,600, 10,000 for food and 600 so that the affected households can use to buy water. Because most of our farmers, you are aware, they are left with very, very, very weak animals at home, and these may be lactating cows or even shoats. And therefore, in order to address the issue of nutrition and to provide, of course, necessary nutrition to under 5 children and those pregnant mothers, it is very important to ensure that those families have a steady supply of milk. Icigo ithano cia kaunti ino nicio iratanywo kugunika na makonia 9,000 ma kilo 50 ma irio cia mahiu niguo guthara iria ihinyiriirio ni ng'aragu. Onjoria kuma kaunti ya Garissa ni moretio mecirie njira cia guteithiriria guthondeka irio cia mahiu eta njira ya gwetha kihonia gia gutura kia thina wa ng'aragu. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gathoni Wajihia. Makiria ma mĩciĩ 142 nĩ ĩtanyĩtwo kwamũkĩra ũteithio wa irio kaunti-inĩ ya Machakos rirĩkĩtie gũkinya icigo-inĩ 9 cia ũmbunge. Commissioner wa Machakos Drought augĩte kaunti-inĩ ĩno nĩ yamũkĩrĩte ngunia 4,000 cia mũcere na ingĩ 1,600 cia mboco. Macewadia wa Mũrĩithi ena riboti ĩno. Unyitanĩri-inĩ wa thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Machakos, mwingi wa icigo cia ũmbunge 9 kaunti-inĩ ĩno nĩ ũteithĩkĩte na irio. Mũbango wa ũbeani wa irio ici ũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ commissioner wa kaunti ĩno Roda Onyancha na gavana wa Vinyandeti. Tumepokea chakula magunia 4,000 ya kilo 50 ya mchele kutoka kwa national government. Tumepokea pia magunia 1,600 ya kilo 50 ya maharawe, na hii inaenda kwa sub county zote zile ambazo zinaathirika. Kila sub county katika eneo hili ama katika kaunti hii inaathirika. Roda ogete matũra-inĩ ma Kalama, Machakos, Kathiani, Matungulu, Mavoko, Mwala, Masinga, Kangundo na Yata gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkua nĩ ng'aragu amu nĩ kũrĩ na mũtaratara wa kũnyagia irio ici na njĩra iganaine. Yetu leo ni kueleza wananchi wa Machakos kwamba serikali kuu na serikali ya kaunti ina ushirikiano ambao ni mwema sana, na tutafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunaangalia kila mwananchi katika kaunti hii ambaye ameweza kuathirika na ukame huu. Gavana wa Vinyandeti ogete gũcokio gwa kaunti ya Machakos kaunti-inĩ iria igũmagĩrwo nĩ ng'aragu nĩ ũndũ ũmabete ihũmũka kuona nĩkĩo gĩtũmi kĩnene mũingĩ wa matũra maya ũramũkĩra ũteithio ũyũ. Siasa ndogo ndogo tuachane nayo. If a child dies of no food and I'm a mother, then who am I? I'll be a useless human being. And I'm answerable to my God. Ni amenipatia hii kiti, wacha sisi tufanyie watu wake kazi. County Commissioner, with your team, I want to thank you so much. Na nawaambia tutashirikiana pamoja. Tutashirikiana pamoja tufanye kazi. Gavana wa Vinya oreti thirikari ibingi kiraniro igia kube aikari mbegu cia kubanda niguo riria mbura ĩkũra magakorwo na kirigiriro kia wagi wa ng'aragu rĩngĩ. Wale wako na njaa tutawapatia chakula, lakini priority pia tupeleke mashule.
Watoto wetu wako na shida, they are fainting in their schools. If a child can have one good meal, for example, to start with in a day, that will be good for us, because when they go home the parents will also try and do something. Uteithio yo wa irio werekanite kwamba gutwaro mathukuru-ini niguo guteithia arutwo aria matakoretwo makithii thukuru ni undu wa kwaga gia kuria. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi. Atongoria a kaunti ya Taita Taveta maroria thirikari mongerere irio niguo iheanwo macukuru-ini. Mũmbunge wa Wundanyi Dan Mwashako niahotithĩtie irio kuma kũrĩ arata iria itanyĩtwo gũtũmwo macukuru-ini 43 cia mũingĩ. Harĩ ũteithio ũcio thirikari nene nĩ iheanĩte makonia 2,000 ta ũrĩa Wanjikũ wa Kimani aratarĩria. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Wundanyi kaunti-inĩ ya Taita Taveta kiamũkĩrĩte ũteithio wa irio ngunia 2,200 kuma kũrĩ thirikari nene. Thirikari ĩkĩheana ũteithio ũcio nake mũmbunge wa gũkũ Dan Mwashako niahotithĩtie irio kuma kũrĩ arata igĩtanywo gũtũmwo cukuru-inĩ 43. Sisi kama viongozi tunajaribu tunavyoweza. Kama leo ghafla leo umeona nimeweza kutafuta marafiki na wahisani na wengi wakanishika mkono, mimi nikashikana na marafiki zangu. Leo tumeleta chakula ambacho tumepeana shule zetu 43, ambacho chakula hiki kinaweza wapeleka mpaka karibu kufanya mtihani. Hamwe na irio iria iheanĩtwo nĩ mbembe, mboco, mũcere na maguta. Mũmbunge ũyũ akĩũria thirikari kwaramia guoko kwayo harĩ ũteithio wa irio, kuona iria iheanĩtwo itingĩgomithia arutwo othe. Kile kilicholetwa na serikali kimeweza kuganywa shule 11 peke yake. Sasa utaangalia serikali ndio iko na mkono mkubwa na mfuko mkubwa, lakini chakula kilicholetwa katika eneo langu kimeganywa shule 11. Nashukuru Mungu ameniwezesha kupata hizi shule 43 zimepata chakula ambacho tumepeana maharagwe, tumepeana mahindi, tumepeana mafuta ili wawe na chakula shuleni. Hata kama kuna shida nyumbani, wawe wanaweza kula shuleni. Akifika nyumbani basi iwe vile itavyokuwa. Lengine ambalo ninaomba sana serikali, hii chakula ilicholeta tunarudi Nairobi kuendelea kufuatilia. Leo ni siku ya bunge lakini iko hapa. Manake ile shida iko hapa, hata sistahili kukaa Nairobi hata dakika moja. Lakini kurudi kwangu Nairobi leo narudi kwenda kusukuma serikali ilete chakula zaidi kwa wananchi. Arutani kaunti-inĩ ya Taita Taveta maroiga arutwo aingĩ nĩ hatĩrĩrie nĩ ng'aragu ũndũ ũrĩa ũrahutia ũgima wao wa meciria na gĩthomo. Funzi wale ambao wanakuja shuleni ni wale ambao wamekosa mlo. Kwa kweli wengine wanaishi kwa mlo mmoja kwa siku. Na nataka tu nitoe mfano kwamba leo asubuhi nilivyokuwa shuleni kuna wanafunzi ambao tumewapata wachache wa kike kama 4 hivi ambao asubuhi hiyo walikuwa wakibugia ukwaju. Na tulivyouliza kwa nini mnakula ukwaju asubuhi saa 1:30, walisema jana walilala njaa. Ũteithio ũyũ ũheanĩtwo cukuru-inĩ 39 cia mũthingi na 4 cia secondary. Zile 39 schools ziko na watoto 7,233 na zile secondary schools ziko na 457. Tumekuja na chakula cha thamani ya 300,000. Amwe ya arutwo nĩ magaĩirwo irio mainũkie nĩ ũrĩa mĩciĩ yao ĩgũmĩirwo nĩ ng'aragu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njetago Wanjikũ wa Kimani. Atongoria kuma icigo iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu nene marenda President William Ruto anĩrĩre ng'aragu ĩno ta ũgwati ũrĩa ũgũmĩire bũrũri. Matongoretio nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa North Hall wa Rio Ade na mũrunawe wa Moyale Profes Guyo marauga marũrũ ma ng'aragu matũmĩte nginya ciana nyingĩ itige gĩthomo nĩguo magethe gĩa kũrĩa hamwe na maĩ. Hĩndĩ o ĩyo nĩ mamũrĩte mũteti Ruben Kigame atuĩke barũthi wa mwĩhoko nĩguo gũteithĩrĩria mĩhang'o-inĩ ya gũcokanĩria ũteithio wa kũhe arĩa ahũtu. For the school programs, we want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30-something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination. In as much as we will take that examination to them in helicopters and in other ways, to whom are we taking that examination if they are not able to sit? The schools are closing down, the enrollment is going down,
and people are not able to have, even enjoy that possibility. Without an education, then the entire region is in darkness. In order to salvage this situation, we really need interventions in terms of water tracking for the communities and their livestock, supporting critical breeding stock by providing them with animal feeds. We need cash transfers, food aid, school feeding programs, supplements for the malnourished children and the elderly, so that we're able to salvage the population which is under severe situation. We are requesting our president to declare this a national disaster so that we can address it with the kind of seriousness it deserves. Kwa hivyo, ninaomba kwamba kama Wakenya kweli tuna shida nyingi za uchumi na kila mtu anaumia, lakini kuna wale ambao wanaumia kuliko wengine. Kwa hivyo naomba tuungane ili tuweze kuokoa janga hili watu wetu kutoka kwa na twambetikirie oro hanini ndugathie kuraihu ni tugucokereria. Your Excellency, sir, before you is a team of investors ready to be awarded. Anthony, Celebration Gardens, Kitengela. Anthony, congratulations. You too can own land today. Tuika shujaa omothi na kugura broti iria cirena mai thitima wareha deposit kana installment ya shilingi 910 ne turakohe 10,000 shillings cashback kana shujaa shopping voucher ya besha otaicio tuhurire thimu kuhitukira 0790 300 300. Murimi oregerila IPM makureheire Mazao Flourish ni fatalaitha ya maithondeketwo na indo cia kimerera na yongagirira nutrients cia bata tĩri-inĩ. Hũthĩra Mazao Flourish ta bioprimer kana drench gĩtina-inĩ kĩa mũmera tondũ nĩ ũguni mũnene harĩ mĩri. Mazao Flourish nĩ yongagirira magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer agrovet-inĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725806086. Ndũmĩrĩri ĩno warehwo nĩ kambuni ya Real IPM ũnyitanĩri na European Union, Slovakia, Agrifi Kenya na Self Help Africa. Kambuni ya Inooro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina? Ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyina wa mũndũ no ũmenyaga bata wa mũtugo mwega ta ngagũro njega ina mũrĩo o mũthenya na Blue Band ĩiyũrĩtio omega 3 na 6 na hinya ũrĩa arabatara. Ngagũro na Blue Band kũria ũhotani wao mũthenya o mũthenya. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day.
hihi ciana ciothe gũgakũria mĩgũnda ĩkĩgaywo nĩ Dagmar mwarĩkũ? Dagmar Lawrence tũkũreheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road, bei nĩ 380,000. Makutano bei 295,000. Deposit ya mĩgũnda ĩno yerĩ no 50,000. Tusonge Malingi by plane 50 by 100 bei 100,000. Deposit 30,000. Electric fence maina thitima zipo. Title deed ni hapo hapo. Thimone 0740 888 111. Dagmar Lawrence, we promise we deliver. Wewe Inooro ni sasani tonehule wa mugeka ni thengio ni gututua na mbemwe tugikungwira miaka 7 ya umemerekia. Orenge ni twacokereria tugithina mbere ni atiriri ceceni ya Inooro TV irakungwira miaka 7 kuma riria yambiriirio. Amwe aikari a county ya Kirinyaga magatheririe ceceni ino makiuga ni ikoretwo iri kiguni kinene muno kurio. Maugite ati Inooro TV ikoretwo ikimanora maundu-ini matiganite guku makigatheriria mohoro na tafarira iria imakinyagira. Reke tuigwe mama ma maundu maria eroreri a Inooro TV kana macambiki Inooro TV marauga kuma mwena wa Kirinyaga. Dear Inooro, happy birthday, dear Inooro, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, dear Inooro, happy birthday to you, happy birthday to you, dear Inooro. Happy birthday, dear Inooro, happy birthday, dear Inooro. Happy birthday, dear Inooro. Happy birthday, dear Inooro. How old are you? 7. Happy birthday, dear Inooro. Ndingiuga makinyire o hau mathio na mbere o ugo mathiete tondu ni matuteithagiriria muno ni matuhigagia ta ithuĩ twĩ gũkũ biacara-inĩ muno kwanza nyendete kiroko makumura ngathĩti gwa Kamau na Njoroge ekenjigio na guti ndiendete kuona TV mathaa mangĩ ta mathacio ma kiroko tondu ni mabotaga gukinyira Wanjiku magatumenyithia mohoro kinya macinani uria kubana. Ndingenda kumacokeria ngatho cia mwanya. Kibindi kiria nyendete muno kuri Inooro ni ithaga riene tondu ni tutaraga uhoro wa micii itu na ni tuonagio uria twagirire gukorwo tukikara wega micii-ini. Reke njuge Inooro ni rigeretie gututwara macinani na tukamenya tumaundu tutangiamenyire. Koguo Inooro ni turanjivunia gukorwo ni Inooro guku macinani na turenda rikinyire o bau na ni tukuri support o uria kwaboteka ni tondu ni ritumaga tumenye maundu tutoi. Na muthenya munene muno hari Inooro TV tuguthie na mbere na gwikungwira muthenya wa birthday. Tuguthie na mbere ni ati thirikari ya Kajiado ni gunikite na uteithio wa mashini na indo cia guthima na kurigita cia muigana wa ciringi milioni 10 iheanitwo ni gikundi kimwe kia andu a wendi mwega itemi-ini ria kugacirithia motungata ma urigiti county-ini iyo. Minister wa ugima wa mwiri county-ini iyo Alex Kilowa akiamukira uteithio uyu augite indo ici gukorwo na uguni munene hari gutambiria aikari a county iyo motungata ma urigiti kuona ni indo igukorwo ikihuthirwo ni gikundi kia atungati arwaru 1,000 aria merutire kuhungura matura matiganite. Kate Muthoni ena ripoti ino.
Thibitari ni munene wa Kajiado ni kuteithio yuwa indo ngurani cia kurigitana uheanirwo ni gikundi kia NI Africa itemini ria kugacirithia motungata ma urigiti matũra-ini na makire ihinda-ini riri aikari aingi magumirwo ni mathina ni undu wa ngaragu na wagi wa mai. Tunashukuru sana kwa shirika la NI Africa wakiwa na wadau wengine kama Johnson & Johnson kwa kuweza kutupatia vifaa za kuweza kusaidia wale tunaita community health volunteers. Zitaweza kuwagawanywa kwa sub-county zetu za Loitoktok, hapa Kajiado Central, kule Kajiado West, na vile Kajiado North, na itaenda pahali pakubwa kusaidiana hata na hii mambo ya kiangazi. Minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini yo akiamukira uteithio uyu wa muigana wa ciringi mirioni 10 augite kaunti yo niri na atungati a arwaru 1,000 aria meruteire kuhungura matura matiganite magithimagana kurigita aikari na makiria ciana na atumia aria mohete nda amu aingi matikoretwo no hoti wa guthie mathibitari-ini. Tunaona nutrition ya watoto hata ya wamama wale wajawazito imeenda chini, na hizi vifaa zitatusaidia sana tuweze kujua zile nutrition gaps vile zinaendelea kwa sababu ya mambo ya kiangazi. Kurigana na kilo wa gukinyeria riu gutire riboti ya murimu wa kuharwo gatema yandikithitio kaunti-ini yo na nikio riu araikihoya kuri aikari akimoria magacirithie utheru mahinda-ini mothe niguo gwithema na mututhuko wa murimu uyu. We have not yet had a positive case in this county, but more importantly we have ensured that we have tightened our surveillance through what we call the county disease coordinator surveillance in all our sub-counties to ensure that even if we were to have cholera cases, we are prepared for that outbreak. Imwe cia indo iria iheanitwo ni ta mihuko ya gukua dawa na mashini cia guthima mirimu ngurani ta murimu wa cukari o hamwe na mashini cia guthima thakame. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Ukirete ke haitora-ini ria Githaruru Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu thutha wa andu atatu gukwira irima-ini ria mai. Anake aya marakuire makihura mai kuma irima-ini rimwe ria fiti 25 kona kwao gutirari na mai ma kuigana. Mwanake umwe ni orambire kuingira irima-ini riu kuhura mai, aranyihirwo ni riera na aragwa thiini, na thutha wa uguo ere acio maraingira kumuhonokia maratungwo ni mutino ota ucio. Riu andu a family ino imwe marahoya uteithio kuri andu wendi mwega kona marena murigo murito wa kuhurukia andu acio eri. Madoke ndwetane na jiji ndareigwa riu nake ni kungorotaga ucio uma irima na kanyamu kau kamacini ni kungorotaga kuu akawa ni arakimuguce no ndarahota kumuruta nie ndoiga abu kamwana ge kuhitukaga ri ndamera kaigwa riu ngiuga abu ri goka kamwana getagwo Ivan Siburu wa Mwatha goka kathi ihenya nigetha mateithanie na Karuru kukua jiji tondu Karuru ndarahote wiki kumwambatia na hindi no igwa gatuthi karia kuria thiini niguo my brother okire nake agucia gatuthi akaiga riu haha nja no gwe kurutaga ndogo bururi nie ndiro ndauga mbure ndinamenya uria guthire ndaiga abu mwanake ongioka ukai muteithiririe Karuru kuruta jiji nyangioka niwe uma no kurumirire mburu athie aingira ku irima nie no ndiroiga abu ndacoka Keni na akioka athie kumaruta aremwo ndaigua ati gwatuika ati onake ri ni agire riera marutwo maikara mauma acio ni mahotire kuma mathi. Aikari itora ria ha Kimori gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu makairia atongoria aria mathurite hamwe na andu a wendi mwega kumateithiriria kuhurana na thina wa ndutu iria itharikire itura riu. Aingi aria maretwo ni ndutu ici ni akuru na marateithiririo kwiruta ni andu a itura indi onao ni mairigithitie makienda mahurwo njeki niguo kuhitana na thina uyu. Shosho wa ngari kuma itura ria ha Kimori Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu aremereirwo ni kwirutira mawira make ma o muthenya ni undu wa gutharikirwo ni ndutu iria imwagagitie kwa ihinda riu.
Ona mithira yake rituhitio ni ndutu ici na no etereire andu a wendi mwega kumuteithia kuruta wira. Shosho wa Ngari uria uri na ukuru wa miaka 75 ndari na muteithiriria na akoretwo agikaira andu a itura aria makoretwo makimurumbuia na kumuruta ndutu. Goka ikearira hau na nduya na ndi na nguku. Ngarigwo ni horo cio muno ndi ndari ni ndutumia na mwana wakwa ndari ni ndutu. Asa guthiire guthiria hata guthii. Ona ndi ndirahota gwika ni maguru mau gutire handu hangi. Ndutu ici citurite guku no cirakoragwo cie nini rĩngĩ ũkaruta mũndũ ũgacoka ũkona nĩ ciathira sofa ataruhe mutumia ni haha na ngereti kumuhaka wiro na niremete thacio nĩ akagira thogithi karana thogithi nigetha ati aroreka na tuthia tora tutikuingira no na wakira thogithi acoka agakwira wira ura twothe twaruta ni watu bado ningi maguru mako macokete uria mari. Shosho wa Ngari yuritwo ni maithori akiuga ndutu imumete kinya thayo wa meciria na riu arenda o mundu wa kumukua tha na kumwehereria gitango giki. No nyende guteithia tora ndi muteithia ira mundu wa kundeithia ni no ni njiguaga ndiona thina tondu ningi ningona thina ona wa mai na wana kyakwa ni makwira matigarite na mahana irimu riu ndikihota guthii ona igoni nikiteruka wira handu ndikihota guthii gukuruta wira ondu ndikihota gukinya ku no yende ndaithiririo na nginya mengeti na nguo na ndawa cia ndutu. Aikari a itura aria makoretwo making'etia kurwaya onao ni marigithitio ni ndutu ici iria riu ciongereire murigo wa gutungata kurwaya iguru ria ng'aragu iria irahuha miruri. Twina thuri maritwo ni ndutu twina thina tondu andu acio ri ona matihota gwikira undu no mareheirwo uteithio ni andu aria mena kindu ni tondu ona matihota guthi gwithukumira tondu na andu acio nginya guthi na maguru matirahota gwitwara tondu ana ni nginya ni maranunga ni marenda nginya support ya utwika ni mekuhega thapuni methambe makirutagwo ndutu icio magikagirwo ndawa. Ndutu ni turutaga na ni tumonaga na tukageria haria ithuĩ tungihota no tutihotete gukorwo tukinyanirie ikero icio cia gukorwo tukinina ndutu ici matihotaga kuma haria mari ta riu muthuri toyo murona haha tumugirire na nduthi nigetha na ti handu haraihu ni kindu ona ungithie na ndagika ta 5 no ndangihota gwikinyia nginya haha. Na kuona riri na itura ritiganiria aikari morĩtie atongoria aria mathurite gwikinya itura-ini riu niguo kuheana uteithio na kwarira mihang'o ya kuhurana na ngage ici. Andu a wendi mwega aria mangikorwo na uteithio o wothe morĩtio matikaria marigu ende mekinya itura-ini riu ria Hakimori. No tuhoye uria wothe ungikorwo ena uhoti wa kutuninira ndutu ici no oke na tuteithiririe na nigetha akuru aitu na aria othe ona aingi ao matiri haha matingihota guka ni undu wa ndutu koguo tugerie guteithiririo na muno makiria ng'aragu ni iramatoria muno na no twende nginya andu aria tuthurite ri moke maturorere andu acio tondu twina thina andu tacio ri ona amwe matire nginya atumia maikarite ugu matari atumia na ange matire nginya andu akumateithia thiini wa micii yao. Na kwa kaunti-ini ya Kakamega gikundi kimwe kia andu a wendi mwega gikinyitia thukuru-ini wa Ebubole na itura ria Idangalasia kuruta arutwo ndutu iria itumite amwe maremererwo ni guthie thukuru. Aciari morotetwo kwaga kurumbuia ciana ici iria riu irituheirio miturire ni tharikira ino. Mambo ya funza kwa hii jamii haswa sana ni wazazi kuwa ignorant. Kwa hizi maboma ukitembea haswa kama sisi CHVs unapata maboma mengi watu hawazingatii usafi. Pata kwamba there is that maybe separation, so parents somehow wanachangia. Maybe unapata mama hayuko na unapata kwamba mama ndo msingi wa ile jamii, baba peke yake hawezi take care of that, so unapata that is also another problem. Tharikira ya ndutu ici igwetanitio na ikiro cia iguru cia thina kwaga guthingata utheru na ndigano gatagati ka aciari na gutiga ciana ici itari na arori. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Golden Dreams Land and Properties Limited twina ngatho tugikungwira miaka iri nikio turakunegereria mburi waigithia na ithu project-ini citu nicio Malindi Precious Gardens area daika 45 kuma Malindi Town hakuhi na iganda cia Shubeta Cancelled na Malindi Sold na thogora ni ciringi 120 ukabuku na ciringi 35 ukegera mweke wa guthii site visit na ndege kana Matu Shani Gardens daika 15 kuma Matu Town na mita 200 barabara-ini ya Ekalakala Ekatini Road bei ni ciringi 200 maikomi cash kana ciringi 230
tukariha na installment na thogora uyu ni hamwe na title deed. Kuna broti ni o muthenya wa Wednesday na Saturday. Tuhurire thimu kwitukira 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Nyina wa mundu no omenyaga bata wa mutugo mwega ta ngaguro njega ina murio o muthenya na Blue Band iyurĩte omega 3 na 6 na hinya uria arabatara. Ngaguro na Blue Band kuria uhotani wao muthenya o muthenya. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of her na the best of her cream. Kambuni eno ya Maridadi Motors ndamenyeire TV magitangatha uria ungihota gwiciarithia mbeca ciaku. Ndina miaka 6 kwao ninginyitie mburi 30 ndaciona ikiumagara ningenaga muno. Wina mbia ciake ciokuru-ini Maridadi Motors no uturi o miriagira toria ndimiriagira tondu ngoragwo ndimetereire o mwisho wa mweri na ni maheaga kindu kiega kakena. Araniria na Maridadi Motors kugerera 0798000111 kana oroka ofisini Rocio haria Ridgeways Kiambu Road kungethera Total Petrol Station. Morio mburoti Inooro na haha thakari ni Kamau uria twathomaga nake. Baba nawe ugika atia na ndukirio naki? Riu wibange tene tene ndukanarigio tario naki na nikio Westhill Shelters Limited makureheire broti ha Thika Town Muthara cia 550 peke yake na no urehe kahora kahora. Tucerere Ruiru Town Gituamba Plaza 3rd floor kana tuhurire thimu namba 0727 200 100 ororingi ni thimu namba 0727 200 100. Westhill Shelters Limited, muciĩ waku wa wĩigithio tarĩ ũcuke. Ndica harĩ ũndũ itaranyita. Gũtirĩ ũndũ ũngĩnyita. Niĩ ndirĩ na thĩna na Hildik. No niĩ ndĩ naguo. Karani uma kuo. Kira na ndukamũgwete. Ndagũthaitha tanjĩra rĩu gũthire atĩa. Karani rĩu we nĩ uma kũu. Tareke ngwĩre no nyite wega kĩnyua. Ũmenye ũrĩa tũgũikarania nawe. Okorwo wĩrende gũikara na niĩ wĩhotore. Umuthi ni muthenya munene wa Inooro TV tukwiga galactic tariki yeshimurigukokana ne mukomire wirorere mwago utari wonekana TV-ini ndokaite thambete ni kuigwa kinanda. Inooro TV turakugwira miaka 7 aria megutucanjamura ni Jose Gatutura, Joyce wa Mama, Dr. Edgar Thenge, David Kamoko, Karebi, Ben Githae na Giaigi. Ni kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Mwĩgangaro Live. Ndũkahĩtũkwo. Oregi nĩ twacokereria tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ igoti rĩa kahawa nĩ rĩhete rũtha rũhonge rwa gũthuthuria maũndũ ma thĩinĩ ma rũhonge rwa borithi
IAU guthie na mbere na guthuthuria maabitha ana agikundi kia SSU kiria kirabunjirwo ni President William Ruto. No igoti ni riathanite wono thuthurio cio warika no nginya maumirira maneanwo kuri Inspector General wa borithi kana mutongoria wa thitango cia muingi. Maabitha ana aria manyititwo na magaikio ngono ni magakinywo igoti-ini maita meri makamenya muthi wa gatano kana ni makarekererio kana magathie na mbere na kuhingirwo uthuthuria ugithiaga na mbere. The respondents have submitted that the IAU cannot investigate the offense of abduction. I do not agree. The unit can investigate, but upon completion, they must hand over the outcome to the IG or the DPP. To my understanding, the application before court is meant to facilitate the investigations and cannot be said to be an abuse of the court process. Should the applicant dare exploit the phones of the respondents without a court order or subject them to DNA without a court order, that would be a violation of the respondents' rights, and whatever evidence is obtained would be inadmissible. Finally, I've gone through the authorities relied upon by the prosecution and find that the same are distinguishable, hence not applicable in this case. For the foregoing reasons, I find the preliminary objection to be unmerited and it's hereby dismissed. I find the application dated 24th October is proper. Mehareria ma mihango ya kuhitithio kwa maminista a thirikari ya kaunti ya Murang'a ni marikireire mihango ino gitanyo gutafanio thaa 8 igitongorio ni mucirithania munene wa igoti ria Murang'a. Maminista aya 10 mathurirwo ni gavana Irungu Kang'ata na magithurimwo na kuhetokio ni bunge ya Murang'a. Amwe ao makiuga ni mehariirie kwambiriria wira wa gutungatira muingi ta uria mehokeirwo ni gavana. County ministers ni mahetũkĩtio nĩ bunge ya county ya Murang'a na kwoguo muthenya wa umuthi ni kumahe oath of office nigetha mambĩrĩrie wĩra. Ndagĩtarĩ Irungu Kang'ata nĩ mĩbango mĩingĩ mũno county ya Murang'a ĩgiĩ mbeũ njĩthĩ, kwambĩrĩria ũhoro wa mĩbira, ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo youth empowerment, ũhoro wa ũndũire tondũ nĩwe kĩ department yakwa ĩrĩa yakĩnjĩrire ndĩmũnyitĩrĩre. Twina mwĩhoko atĩ gavana witũ Dr. Irungu Kang'ata ni egũtwĩkĩra maũndũ marĩa mothe atwĩrĩire, and especially gũtũhingĩria ũhoro wa thibitarĩ nigetha andũ aitũ magathondekagwo hatarĩ na thĩna. Ndawa nĩ atũreheire na tũgakena na tũkauga tũrehoka atĩ maCCs maapishwo ũmũthĩ wĩra nĩ ũgũthiĩ na mbere. Horo maitu ma umuthi ma Inooro Miaraho kagucokeria ngatho muno ni undu wa kurera mohoro ma Inooro TV na tugitiriha tugakiuga happy birthday Inooro TV na Ngai ni mwega na Ngai ni wa hinya mwingi ati Inooro ni kinyetie miaka 7 koguo muthenya munene muno muthenya wa umuthi na ukongweri no gugikorwo kuo munene muno wona cihanda mathaini ma thaa 9 atikiri undu ngithii na mbere na kurera tabarĩra itiganĩte cia Inooro TV ni titagwo Njambi wa Njau. Shesheni ya Inooro TV. Golden Dreams Land and Properties Limited. Buroti shia 50 by 100 ne 120,000. Quarter acre ne 200,000. Marihimane Hamwena title deed. Vimone 0718 004455. Imagine we got a Buroti 50 by 100 and